We started our investigation and undercover filming. We found that there was a worry it's the entire vial, and we saw this happening 10 times. On 4 of those occasions, that vial was then reused on another child. Now, this wasn't the only example of poor infection control practice or dangerous infection control practice that we saw. We saw nurses administering injections through people's clothes, leaving patients to walk around the ward with blood on their sleeves. We saw them treating patients without sterile gloves at least 66 times, one of whom was a doctor on one occasion. We also saw them not using sterile gloves when they're rummaging around in medical waste boxes, which could have exposed syringes in them. So it's hard to pinpoint exactly which community they belong to. It seemed to be a widespread problem. And when we presented these allegations of the medical malpractices, the dangerous medical malpractices happening at THQ Taunsa, they said that, the government said that we couldn't pinpoint THQ Taunsa as the epidemiological source for the outbreak. Now, I also took this undercover footage to the medical superintendent of THQ Taunsa, who said that either this footage was staged or pinned it onto his predecessor. Taunsa is not an isolated crisis by any means. While we were isn't an isolated outbreak by any means, and it isn't confined to one city, it isn't confined to one province, it isn't confined to anything. It's all across Pakistan, and the factor that experts are telling us is spreading this the most amongst children is not vertical transmission from mother to child, but rather these poor infection control practices in hospitals and the reuse of syringes is contributing to this problem. And as long as these poor infection control practices continue, the tragedy will also go on, and hundreds and thousands, perhaps more children will be infected. Punjab's health department says it has taken action, including mass screenings in the area, setting up HIV treatment center, and shutting down hundreds of illegal clinics run by unlicensed practitioners. जो है वो क्लिनिक सील किए गए और उनके केसेस जो है हेल्थ केयर कमीशन को भेजे गए। उसमें 11 के करीब बार-बार एफआईआर भी दर्ज हुई थी। 11 या 12 एफआईआर थी और उसके अंदर दर्ज कराई थी। But officials also say there is no conclusive evidence linking the hospital itself to the outbreak, arguing that unsafe injections or transfusions at unregistered facilities may also be responsible. जब हमने उन केसेस को आइडेंटिफाई किया तो फॉर तौर पे हमारी मशीनरी हरकत में आई। खुद सेक्रेटरी साहब तौंसा गई और तमाम मामला को पूरी टीम के साथ देखा। चीफ मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म किया गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर पूरी ड्यूटी ली और चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर तफसीली इक़दाम जो है वो हमसे करवाए। आपको याद कराना चाहूँ कि ज्वाइंट कमीशन तौंसा गया
میں اپنے محکمہ کی بات نہیں کر رہا, میں تو اپنے محکمہ کی ملازمین کی بات نہیں کر رہا. الحمدللہ ہمارے جو ڈاکٹر پارٹنرس ہیں, جس میں یونیسیف تھا, جس میں UNID تھا, جس میں CMU تھا, WHO تھا, ان کا جوائنٹ کمیشن جو ہے وہ 3 لوگوں کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی. 28 مارچ 2025 کو وہ کمیشن جو ہے وہاں پر گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے کوئی 50,000 سے زائد لوگوں کی اسکریننگ کی, 7 گاؤں کے لوگوں کو اسکرین کیا, ایک شخص کی اسکریننگ کی گئی, اور اس کے بعد اسکریننگ کا عمل مستقل طور پر جاری رہا, اور 5,000 مزید لوگوں کو اللہ کی مدد سے ان علاقوں میں اسکرین کیا گیا, جس کے نتیجے میں 7 یونٹ کونسلز میں 334 ایڈز کے مریض جو ہیں ان کی تشخیص کی گئی. ان کا پراپر علاج معاہدہ کیا گیا, ان کو مکمل ریہیبلیٹیٹ کیا گیا, اور تمام وہ ضروری لوازمات جو تھے جو ان کے علاج معاہدے جو ریکوائرڈ تھے وہ ضلع پنجاب علی معاشی صاحب کے حکم کے تحت ان کو پرووائڈ کیے گئے. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی مریض تھی کہ جو اس میں 331 مریض تھے, اس میں تقریباً 12 سال سے کم ان کی عمریں تھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان بچوں میں یہ فرض پہنچا کیسے. جب اس کے اوپر کام کیا گیا تو جو اس BBC اردو کی رپورٹ میں بتانے کی کوشش کی گئی عبارت کے ساتھ, پہلے تو مجھے اس پر یہ اعتراض ہے کہ BBC اردو کی یہ رپورٹ اس وقت آنی چاہیے تھی جب یہ سارا ایشو چل رہا تھا. آج جب اس تمام ایشو کو ٹھیک کر لیا گیا ہے, اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے وہاں پر مستقل اسکریننگ سینٹر قائم کیا جو مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ علاج معاہدہ بھی فراہم کرتا ہے, اسکریننگ بھی کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ جو سرچ کی, میں اگر آپ کو میرے پاس پورے فیکٹس موجود ہیں, اس ساری اسکریننگ کے نتیجے میں, اس پروسیس کے نتیجے میں وہ ساری جو سرچ کی وہ ڈاؤن ٹرینڈ پہ آئی, اور پھر 2 ماہ کے بعد ایک وقت آیا کہ صرف 3 پیشنٹ جو ہے وہاں پر آئے گئے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ جب وہ ایشو 2025 میں ٹیک اپ کر لیا گیا تھا, اور ہائیسٹ لیول پہ ضلع پنجاب مریم نواز شریف صاحب کے حکم پہ تمام اقدامات کر لیے گئے, تو پھر آج 1 سال گزرنے کے بعد جب وہ ایشو جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے اور اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے, تو وہ رپورٹ BBC اردو کو لانے کا خاص ضرورت پڑ گئی. اس کے بعد آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہیں پہ اس کو نہیں چھوڑا تھا. مریم نواز شریف صاحب کے حکم کے تحت سیکرٹری صاحب نے اس کو خود مانیٹر کیا, اور ہم نے کویتلی کے خلاف وہاں پر جو آپریشن کیا 240 سے زائد جو ہے وہ کلینک سیل کیے گئے, اور ان کے کیسز جو ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھیجے گئے. اس میں 11 کے قریب غالباً FIR بھی درج ہوئی تھی, 11 یا 12 FIR تھی جو ہم نے اس کے اندر درج کرائی تھی. اور اس کے بعد THQ ہاسپٹل تونسا میں مستقل ایڈز اسکریننگ کا جو سینٹر ہے اس کو اسٹیبلش کر دیا گیا تھا. وہاں روزانہ کی بنیاد پر مستقل اسکریننگ بھی ہوتی ہے, علاج بھی فراہم کیا جاتا ہے. To understand what may actually be happening here, we spoke to former Special Assistant to the Prime Minister on Health, Dr. Zafar Mirza, who has warned that Pakistan is facing a growing HIV problem. It's very serious, Ji. It's very serious because as I have also written in my social media messages, the number of cases which we are referring to from Taunsa to me is a tip of the iceberg. The same practices, that is reuse of disposable syringes multiple times, and unscreened transfusion of blood, and so many other practices which are responsible for blood-borne diseases to transmit from one person to another are rampant in the whole of the country. So instead of focusing just on one outbreak, we need to have a broader view and a broader policy, and we need to look at it from a national perspective rather than just a outbreak in a district. Most of these children had negative parents in terms of HIV/AIDS status. Usually, small children elsewhere they get HIV from their mothers. So we call it mother-to-child transmission. In this case, as the BBC film also showed, that out of every 20 children who were infected, maybe one or less than one parent was HIV positive. So this means that out of every 20, at least 19 children were being infected from means other than their mothers.
And what are those means? So those means are uh, in transmission of virus into their bodies through infected injection syringes and blood transfusions. When I say syringes, this also include intramuscular injections as well as intravascular injections. Which means that if a child is being given, for example, a drip, so you want to inject a medicine into that drip and you use a syringe which is already infected, you are effectively transmitting virus into that drip, which is now entering into the bloodstream of the child. So these are two most important and most prevalent means of transmission of virus into children. And it has been observed not just in Taunsa, but repeatedly. Taunsa is the 10th outbreak since 2009 in Pakistan, 10th. And every time we have same observations that small children get infected. And when you try to understand and investigate the outbreak, you come to this conclusion that basically it has been introduced. How much it is not. But as you know, that I just did a press conference on this, and while preparing for that, I did speak with some very
Uh, when it was established that these children were infected largely because of I should say predominantly due to reuse of infected disposable syringe, I set up a task force on injection safety at federal level, and we came up with a national injection safety action plan in which we also banned the manufacture, import, whatever the findings are, in order for people to understand that what has happened and what measures should be taken for future so that it does not happen again, and what system level interventions also need to be made so that in order to avoid this happening again. But this whole thing is so critical, and the human life is at stake. So you don't take chances in these things. And I think that instead of government saying that and questioning the BBC film, which, by the way, before my press conference, I contacted BBC, and they confirmed to me that they stand by their footage, and they're ready to be questioned about this, and they very confidently stand behind whatever they have filmed and whatever they have written. But our government tendency is, as the Health Minister of Punjab made it a point to conduct a press conference in which basically he denied that this film is not presenting the right situation. We do not agree with it. We should be actually thankful to such media, serious, responsible media exposes, and take it very seriously, properly investigate it, see where the problems are and where the gaps should be plugged. Protect the children.